Tifata runona zanzira runa itati tere nekuwa nemuta mariru tiriwa wanawake mariru Tifane daye rudarunoti vadam runona tazira runaita titerene kuane mutam Zirine uramba Gurvarane kufa Neruda Kinobatirawa Wekuda wira Mariru Rotiriwana wake Mariru Tifane daye runo tifada runo nata zira runo itati tererene kuane muta Apabasa basara pera Katorwa kumsoro Goma yedu Ticha imande Jesu ngerudo Mariru Dotiri wanawake Mariru Tifa nanenaye Runo tifa Runo nata zira Runo itati terere Nekuwa nemuta I am the mental health focal person for WHO in Zimbabwe. And part of the work that we are doing is to try and revamp the mental health system so that people can have access to mental health services. You will know, I'm hoping that you know, last year, the president constituted what is called the Interministerial Task Force to try and deal with the issue of drugs. And as WHO, role ya WHO ndeye kusupporta governments throughout the world to come up with general health interventions. I'll share with you something. We've had 2 visits from our international colleagues, WHO, HQ, UNDP. We've had several meetings. Dzikwedza kuona kuti toita sei nema-addictions. Chokwadi chacho ndechekuti so far hapana chati chanyatsovepo. Muri kupabata ka? Saka as Zimbabwe, we are going to pilot my interventions. So we are transforming mental health services in Zimbabwe and 9 other countries that are supported by WHO. Intervention yacho takatoimirirawo. As Zimbabwe, we are going to be one of the first countries to pilot it. Mariab, Ariko, people are looking for money. Saka so many things have mushroomed. Vanhu vazhinji vari kurasikirwa nemari zhinji. Ma-addictions, even kuma hospitals. I've worked in a psychiatric unit for a couple of years. Tinototi ma-addictions, inonzi revolving door. Ukapinda, murehab, worapwa, wodzokera, wodzoka futi. Saka the joke yeku psychiatric facility ndeinenge mune mchitoti adzoka futi. Adzoka, because that's how it happens. So what happens with addictions is uchangotanga, you are in control. Ndiwo kutoti vamwe ngati aiwa manda aite toda kumboita ma-assignments.
But addictions work on your brain. And the brain is what makes you decide the right things to do and the right things to not do. Once your brain is wired and it's addicted, it's no longer you who is in control. It is the addiction. And this is how addictions work on the brain. When you start something, when you see it, your brain gets stimulated and it produces chemicals, pleasure chemicals, release where you enjoy whatever you are seeing. But when that thing is gone, ngatiti cannot eat drug, cannot eat doro, cannot eat and it cannot eat pornography. You get excited, stimulation, and then the stimulation comes down. It does not come down to where you were, it actually goes lower than where you were. Ndosaka munhu akanwa doro anomuka mangwana asinganzwi chi zviri right. You begin to feel even lower than what you used to feel on a normal range. Saka you'll then want something stronger. Wakatanga uri wemaside, but nozinwa kuti side haisi kunyatsoita. You now want something stronger. Even pornography. You watch people kissing and it's exciting, but after some time you want more, until you are seeing shocking things. Mapabata. Saka tinototi. To the young mind, I always talk about this because I found it very fascinating. The brain is developing kubva inception when the child is in the stomach. Kushika munhu atokura atodarika kuma 20 years. The brain is still developing. Naika. What I found fascinating is the part of the brain that develops last is your executive function, the frontal lobe. Ndizoka. Pamberi pe brain apa ndo pari responsible for decision making, ndo panoziya kuti zvenyasha zvinangana nematuresi. Nyasha hadzivaki chi musha. Saka tikaona munhu achitandanisa nyasha, isu tongoziya kuti apa hapasati panyatsota sei? Hapasati panyatsodevelopa. So the sad thing is, if you mess up with your brain, whether drugs, pornography, if you mess up with the brain, you are actually creating pathways. You are likely to think like that. And unfortunately, those things are very hard to reverse. So my advice to you, don't even go there. Because sooner or later, your brain takes over, your body takes over, and you cannot reverse it. So tiri papo, I want to take you through. So September, the month of September throughout the world, it's a month that, the suicide prevention month. And the 10th of September, dated on the 10th September, it's the World Suicide Prevention Day. Why this day? Because there have been so many suicides happening very recently. How many of you saw on social media the story of a young lady called Tanaka? Raise your hands, let's see. We kiss here 5 minutes. 5 here, 1 minute. Okay? Okay. One young man went around Kuma streets eko Glenview. Ndizoka. That's what the video clip says. Akati ndoda kutsvaga musikana anokwanisa kudi kundikisa kwechi kyo 1 minute ndobva ndampa mari $5. Ndizoka. Content creation. I'm so happy that you are talking about the impact of what you put on social media. What it means to yourself, what it's going to mean to your partners, to your, do you know kuti my organization kana vachi recruit vanoenda pa social media? We do that. Isu munaka tikapedza ma interviews tikati Joseph ndia ari kukwanisa kuwana basa iri. Tinotoita nguva yekusesha pa social media. Kuona kuti munhu uyu anotaura nezvi. That's what we do. Saka zvimwe zvinhu zvamunoposta in your foolishness. Those are things that are irreversible. Those are things that you can no longer be in control of. Mazvona.
It's only in your control, but once it goes out there, you can't retrieve it. I've handled personally a couple of clients who are struggling with what they posted on social media. My sex tape, kango Google, it's there, it's out there. The whole thing, munachita zvese zvaari kuita. And they can't, vamwe vanenge vakunetseka kana kupedzisa chikoro, kana kupedzisa university, akabva akatransfer akaenda kuNamibia. Before asati asvika kuNamibia ikoko, vanhu ikoko vakutodii, vakutoziya vakatomumirira. So, according to that story that's on social media, this young man was creating content and asked this young lady to kiss. So there is a video of them actually kissing. And then it went viral. And the story goes, mukomana yachitaura nti musikana yakatomboya nekumaraini kwedu, because story yacho very recently in August, pawiki agricultural show, and then yakabva yaitwa repost, ikaitwa repost pa Zim Celebs, saka it went viral. And kutaura kwatiri kuita iko kunoku, she is dead. She committed suicide. Naika. So, ndanga ndichifunga zvangu kuti kune vanhu, I think we've spoken about this, nyaya yekuposta post. Yezvinoti kuitaura tichitarisa upenyu hwako hwemangwana. But also tichitarisa, do you know sometimes it's not people posting only bad things. It's you posting maybe your relationship, your boyfriend, etc. Do you know people judge you? People make conclusions about your depth based on what you post. Ukangoenda kwawadya wakutoposta, ukangoenda kwadi wakutoposta. Vanhu vakakutarisa ka, vanoona sekuti hauna depth. Unoshamisirwa nechikafu nemarestaurant, munozviona. Kungopfuura onepo. So, yeah, ladies and gentlemen, the media can build or destroy you. Naika, media ya hamuna kana zera nayo kana mchida kuziya. Hamuna size nani nayo. Vamwe vanhu vachi-strategize on how to get to Christians. Zvanzi, so this is out there again on social media. Let me read to you as it is. Zvanzi, the average Christian, the average person spends about 7 hours on social media. Saka, this is a unique opportunity for us to get into the depth of the thinking of these people to change their thinking. Zvanzi, what's the strategy? Zvanzi, post it, talk about it, talk about it, talk about it, until all they think about is that. Kanairi sex, it's there in different forms, in different, you know. Saka, inotove strategy. Imi mune strategy here yekuinfluence hawo. Kana kuti munongova vanhu vakangodi chete, vakangomirira kutoinfluencwa. Munozviona? Munhu asinawo strategy akafanana neshizha rakaoma. Mhepo ikabhururuka nekokoko rinongoenda. Ikabhururuka nekokoko, saka it's my challenge to you this afternoon is, do you have a strategy? Do you? Oh, my strategy saya vanoti, Hollywood has been very supportive. Because my films mazhinji ari kugadzirwa in such a way that they achieve their agenda. Kana zviri zve-LGBTQT nemakatuni akabva atobatirawo ari kutodi ari kungoisa nemo. What they do is very strategic. Strategy yacho ndeyekuti kana kuchida kuintroducwa same-sex relationships, vanotora munhu akanaka, ane tsitsi, anotange munhu akanaka stereki. Mozoona uyo mbichana ari kustruggler, you know, until they then come out. Ndo izwi racho rinonzi munhu aita sei, aita come out. Saka iwe, because already psychologically you are influenced nekuti munhu akanaka, unotanga kuva, tinoiti cognitive dissonance, unotanga kuva confused kuti uti munhu anoita akanaka uyu zvaari kuita zvakadii, zvakaipa. Istrategy mufunge vana vaMwari. Bhaibheri rinobva rati vana vangu zvituta vanokundwa kungara nemunhu akaita sei, nemunhu akaipa. Mazvibata, inde state tiripo tichitodhifenda,
taakutodefenda strategy yemunhu yaari kuita kukurasisai kutoidefenda hanzi mubhaibheri zviri papi. Shame. Vanhu vasiri vanamati vanotoziva kuti zvinhu izvi zvitori wrong and they are actually strategizing to influence you. Naika, so run for your life as much as you can. Kana vanhu vakasaita run for your life, their lives, what then happens? We find people committing suicide. So briefly, I'm going to share with you some insights about suicide. I thought it's best to talk about it, seeing the suicides that are happening, and also for you to be on the lookout. Ndozati vamwe vanhu vanofunga kuti hai inini zvinhu zvandimbofi ndakazviita sei ndakazviita. I am sure uyu musikana akavigwa manje haana kumbofunga kuti angazviita sei angazviuraya. Naika, but zvinhu zvacho zvinoitika. I want to demonstrate to you. I am always using this because I think it's very zvinobatsira kuti munhu unzwisise. Munhu nemunhu mune phone dzenyu handiti. Just take out your phone, phone kana kuti something light. Munhu nemunhu ngaazviitire so that the illustration makes sense. Take out something and hold something light in your hands. Phone ndo isinganyanyonetsa. Kana musina chero pen, make sure you've got something in your hands. Handiti. Mave nezvinhu mumaoko enyu. Now stretch out your hand as far as you can. Just stretch out your hand like this. Stretch it out. Muri vanhu vechidiki vari fit handiti. Take part in this exercise, young men, so that you can learn a few insights. Right. Saka anorema here mafoni enyu. Haarema handitika. Saka make sure kuti your hand is stretched out. Toda kuti tinzwisise. Saka ndichakuudzai zvekuita, just keep your hand stretched. Vanhu vakawanda vanofunga kuti zvesuicide izvi handina basa nazvo, ndo handiri munhu atori right handimbofunga zvakadaro. Suicide kana kuti mental health issues anouya when something small is there for a long time. Number one, mental health issues like depression, like suicide anouya when something small things continue to be added, mbichana, until it becomes overwhelming. Madzikisa maoko. Why? Zvakurwadza. Guys. Saka muri kuona zvaitika. Phone haiita sei, under normal circumstances, phone haiita sei, hairemi. But if you have it for a very long time, it becomes overwhelming. Imagine when you are now overwhelmed. Tikaedera dzimwe two, toedera dzimwe two, toedera dzimwe two, toedera dzimwe two. It becomes unbearable. Ndizvoka. Saka my thinking is, paka postwa ka video aka. Ndofunga a few close people vakauya vakati, kochiko chaunga uchita pa street, you know? I'm just thinking. And then wozoenda pamunhu na comments. Comments akutenderera nyika yese, because now you are no longer in control. What you did in privacy, chave out in the social media. Kune vasikana vakawanda vane mavideo, ma-sex tape ari panze apo. Vamwe vacho haasati abuda because mukomana anenge achiashandisa as a threat. Manje, if you leave me, no one is going to have you. Because I'm going to post this. Handi mazviona. Saka, watch out for stuff that you do. Kana chinhu ichi usingagoni kuchiita pachena, never do it. So what are we saying? A few comments, I'm sure anybody can handle. But when more comments come, it becomes unbearable. Saka tichiti social media, be wary of it, ibva wagara wasiyana nazvo. Then I want to share with you some shocking statistics. So suicide is assessed globally throughout the countries to just see which countries are at high risk and what's happening. Did you know? So WHO divides the whole country into 6 regions. Vana Africa region, European region, American, etc. Isus as Africa, we are actually on number 1 per suicide rate. Azvipereri ipapo. Mu Africa munomu, African continent, Zimbabwe is on the top 10 of countries high on suicide rates. Azvipereri ipapo. Mu top 10 ipapa, tiri pa number 6.
And some interesting statistics. So the reason why I give mental health awareness lessons, kuitira kuti zvimwe zvinhu izvi zvinowira mufunge mumhuri menyu usingazviita sei usingazvifungire. But knowing these things, you can be out there to save a sister, to save a brother, to save your family member. A very close family member of mine tried to commit suicide. Ndakatofonerwa once, uyai kuno family member yenyu iri muno muhospital. And I went there kuana, munhu akachena miromo kuto, atopa madrip and everything. So dzimwe nguva unogona kufunga kuti isusu tiri smart, tiri vanhu vechurch. But guess what? It can actually happen in your family. The thing about suicide as well, ndezvekuti hazvingoitike munhu asina kupa warning. Vanhu vese vanocommita suicide vakatopa warning. Kungoti people were not, they could not read the warning. Vanhu vese vanocommita suicide, I'm telling you, vanotosiya some kind of warning. Vamwe vanozototi zvadarika vozoti nai uyu musikana wandiri kureva zvainzi akatomboenda kumaraini kwemukomana uyu the day before. Pamwe aida kuno handizivi, but vanhu vese vanozocommita. If you pay attention, you can actually save a life. Naika mugore ra2020 muZimbabwe 2,058 men died by suicide. 505 females died by suicide. But panoitika yatinoti inonzi suicide gender paradox. Yakamira yakadai so. The rate of attempted suicides is 4 times in women. Yet it's 3 times more in men. Ndizvoka? Saka women will try 4 times more than men. Men will try 3 times. Anditika? But guess what? Men actually die more than women. Murikuona pama statistics edu apa, we actually have men do vanotove, women are only a quarter of the people who died by suicide. Mazvibataka. So what is happening is that women will try more, but men will actually do it and they die. Saka tita kuvunza kuti ko varume ava havasi baba vemunhu here, havasi brother vemunhu here, haasi munhu wepachechi womwe munhu here. Handiti munozviona? Itotoziva kuti obviously uyu munin'ina wemunhu ndibaba vemunhu, mukoma wemunhu, kana kuti pamwe mukomana boyfriend wemunhu. Why have they killed themselves? It's because they called out for help and nobody could not recognize it. So I'll share with you some tips on how you can recognize when someone is at risk for dying by suicide. Chinchekutanga, it's the gender issue. If a man verbalizes wanting to take their lives, it comes in different ways. It might be, handisikuona chekugarira, manje saka kufa kuri nani, saka unotoona kuti hapana future yangu, hapana chekutarisira. Saka being male puts a person at risk. Then age is also a risk. Older people are more at risk than younger one. Then if someone has got a diagnosis of a mental health condition, a diagnosis kana kuti generally maybe depression, depression, I will talk about the symptoms kuzasuko maybe. Usually it's characterized by a sense of worthlessness. So maybe you've done something. Do you know kuti worthlessness avasi vese vanozvarwa nayo? No, unangoshitowe munhu atori right. But wozona kuti something happens, that one thing happens, and it destroys your esteem. So a sense of worthlessness, a sense of hopelessness, and a sense of helplessness. So usually, someone is in a situation yekuti anofila kuti handigoni kubuda mairi, saka mangwana angu, my future is doomed. So if someone is depressed, then if someone uses alcohol or drugs, that person is at high risk for committing suicide. Guess why? Because my drugs anobvisa. Iya yandataura executive function, inobatsira judgment, reasoning, decision making. Ma drugs anobvisa izvozvo. Anobvisa zvinhu zvatinoti inhibition. Ukatsamwira lecturer wako hauvashaudi kuti after all chichi uneka inhibition kanoita kuti okay, all right, thank you sir. Asi chero wakatsamwa. But munhu wembanje
anongotaura zvese nezvisingaita sei, nezvisingataurwi nepazvisingafaniri kutaurwa. Saka munhu anozokomita suicide, anofa nesuicide, pamusana pekuti inhibition yake haizi kushanda zvakanaka. Saka madrugs, munhu akashandisa madrugs ari murume, aine sense of hopelessness, munhu ari parisk. Then one of the things that you need to ask, if you are talking about suicide, always ask, check if a person has a plan. Saka plan kungovhunzwa kuti saka you are saying upenyu handisikuona kuti chekuraramira chii, what do you mean? Uri kufunga here kuti pamwe ungade kuzviuraya? Munhu akati unonyasona kuti kufa kuri nani, wovhunza kuti wanga uchifunga kuti ungazviita sei. So usually when a person has a plan, whether plan yacho iri kutange isiri serious kana kuti haisi, but fact yekuti someone has thought through kusvika paplan, that person is at high risk. Then if the plan is lethal, plan inouraya, woziva kuti munhu iyeye atori futi risk iri kuenda ichiita sei ichiwedzera. The other thing that you need to check is whether a person has help or not. So simple questions like saka ndiani waungataura naye, who is there for you? Zvinhu zvinogona kana munhu iyeye asina zvinonetsa, because pacollege vanhu vanondijaja kumba kwacho wese. Saka waona kuti munhu haana waainayo, that person becomes at risk. Okay, so now I move on to talk about myths, misconceptions and facts about suicide. Vamwe vanhu vanofunga kuti mukataura nezvesuicide mapa munhu mazano. Munhu asina zano resuicide haazoriiti pamusana pekuti akutaurwa naye. Asi ane zano, agara ari kutofunga zvesuicide, akataurwa naye kuti wanga uchifunga zvokuzviuraya here? Is this something that you think about? Do you think it would be better to die? Mukana wekuti mave kuopena ma-channels of communication kuti iwe ugone kumubatsira munhu iyeye. In other words, if you don't talk about it, that person does not get a channel for help. Kune mamwe ma-university students andakamboshanda nawo. Umwe anga, so it was issues around HIV, issues around suicide. This young lady aiti, chinhu chiri kundinetsa padiagnosis yangu hakusi kuti ndabatwa HIV. But kutamba kwatinosiita, tinositamba tichiseka vamwe vanhu vane HIV. Saka seko yangu ndiye timu ine vanhu vanoita sei vanoseka vamwe. Saka I don't even know kuti ndivaudze, I know it's a no, because hazviiti. But kuti ndisavaudze, I don't know how I'm going to be able to endure ivo vachiseka vamwe, knowing kuti I'm going through that same thing. What are we saying here? The way you respond to people who take their lives, izvo zvindakutaurira ikanyaya yakandataura. If you don't realize that a person can actually become overwhelmed or a decision isiri iyo, the comments that you give, pamwe munhu ari paside newe akatopererwa ari kutofunga kudaro, and the comment that you give determines whether that person can then ask for help from you or not. Mapabata kapo. Tiri kuti kuma-comments twatinotaura sevanhu vepacollege, just put it not at the back, but at the front of your mind, that you can actually be a person who is going to save a life by how you speak. Chamunogona kubva nacho panapa ndechekuti handichatauri mazwi asina maturo. Kuno vamwe mufundisi, vamwe mai vanonzi ani Piri, Chaplain Piri, naika vakati haikuna kuseka munhu nezvinhu zvakaitika paari zvaasina control nani nazvo. Ndizvoka. Saka I'm hoping kuti sevana vechidiki you are going to save more lives. Be the person that people can come to kana vaine ma-problems avainawo. So when you talk to a person, you are actually encouraging them to speak. Saka don't be shy to ask. Always ask. And when you get, if someone ngatiti munhu zveshuwa ari parisk, isu tikaona munhu atombotraya kuzviuraya kana kuti ari kufunga izvozvo, ane maplan and everything, inototorwa semedical emergency. Kana muhospitari anotomanagwa one-on-one na healthcare worker. Ndizvoka kutonzi nekunetsa kunoita manesi, but you ari kumanagwa nani na sister ari one. That's how important. Why? Because suicide destroys life and we want to save life. Right? Another myth, young people who talk about suicide never actually do it. Zvanzi vari kungodizhet
vari kungotaura. The truth is, talking about suicide usually is a plea for help. It usually is a plea for help. So, vanhu vazhinji havasi comfortable to talk about negative things. Saka munhu akati beta ndife. Vanhu vazhinji vanokurumidza kuti washaya zvekutaura here, tibvire, haungabva wadaro here. It's because you are not comfortable to talk about it. Saka I am challenging you, ukanzwa munhu adaro, take it on. Nyatsotora nguva kuti really, ngatigarei pasi titaure. So don't brush it aside. Lest, I always talk about this funeral that I attended, where paive nemudzimai aivepo achiti ndiri kutadza kupinda mumba mune coffin. Zvanzi because mufunge akandifonera. A beautiful young lady had died of suicide. Beautiful. Zvokuti hey vakomana unoshaya kuti vakomana zvinombofamba sei. Saka shamwari yacho yaitadza kupinda mumba mune coffin. Zvanzi because akandifonera musi weMonday, akandifonera musi weTuesday, akandifonera musi weWednesday. Ndikati ndiri busy, izondibata paFriday, iyi yanga iri Thursday, angafa. So avoid trivializing, make sure that you give this a priority. Munhu anotozvitaura ngatitore nguva yedu to really check it out. Another myth, inoti suicide attempts or deaths happen without warning. Tamboitaura kai kuti usually there is a suicide note, usually there has been talk around it. Kana kuti munhu aringori preoccupied about death. Kana kuti you can actually, so these are some of the tips that you can get. A person can start having problems with sleep, either arikurarisa kana kuti arikushaya hope, kana kuti ave kudya zvaasingasiita kana kuti arikushaya appetite, kana kuti ave kutanga kungopa away zvinhu zvake, giving out prized possessions. It's very interesting. One of the suicide interventions I made, munhu aishanda pabasa zvanzi aive nemateas aaifarira, ainyima vanhu, but vanhu vaifarira that kind of tea. Saka vanhu papa nhamo vanhu vekubasa vachiti mufungeka musi weThursday akandipa mateas ake ese. Akati you can have all of this. Ndobva aemta tea dziya dziya. Umwe akasirwa, takutoti akasirwa zvino because the person had died. But when that person was giving away their things, hapana akazvifungira. But when you look at the circumstances, and I always do this because ndokubasa kwedu, unotoona kuti munhu akaita cry for help pane zvinhu zvakawanda. Zvanzi pabasa aingobuda achingofona. Achingobuda achifona, uchinyatsonoti pane zvisina kumira mushe kwaari kufona ikoko. And then she started giving away her things. You can have this or you can have all of it. Ndotora half and no, have all of it. Saka then you want to ask kuti chii chiri kumboitika. Kana kuti withdrawal from friends or relatives. Munhu haacha kana ku withdraw from activities, from church, from class. That withdrawal, dropping out of a group of activities, muma group, munhu akungoti left. You need to check out what could be happening. Or even lack of interest in the future. Ukati hasha, manje next year kana my exams apera. Uyoti I don't know about next year. Ameno iwe. Woza kuti maybe there could be something happening. Kana kuti munhu angari depressed, ari withdrawn. All of a sudden akufara. Telltale sign yacho ndeyekuti, tip ndeyekuti munhu angari hopeless achinetseka but akufunga kuti beta ndife saka hapasina chikunetsekera. Ave ne solution in courts for their problem. Imwe myth ndeyekuti if a person attempts suicide and survives, zvanzi haachambofa akaita sei akazviita. In fact, a person who has attempted suicide is actually at higher risk than asati ambotraya. In other words, kana muchipatara uchitora history yemunhu ukanzwa kuti uyu munhu akamboattempta suicide, munhu iyeye ngatiti pamwe azoita futi, unonzwa pamwe nekuenda kumakoti kana nekunyora mareports kuti munhu akambenga akatraya, wanga uchitoziva kuti munhu ari at risk. Saka munhu akambotraya, usually they will try again and try again and try again. Kana vasina kuwana rubatsiro, and usually it will happen. But munhu akanga achitraya, hazvirevi kuti achagara achitraya. Akawana rubatsiro rwakanaka, anotogarawo zvakanaka achitobatsirika. Then another myth is once a person is intent on suicide, there is no way of stopping them.
This is very wrong. There have been a number of people who have tried, some actually trying, but after getting appropriate help, vanenge vakutobatsirawo vamwe vanenge vachinetseka. So suicide can actually be very short-lived as long as the person gets good help. Kune umwe mukomana akanga anwa mapiritsi akawanda achida kufa. Akuzovhisitirwa nevanhu muhospital angati vakomana ndafa kufa kwebenzi. Ende anga akuzobatsirawo vamwe kuti no pfungwa dzangu hameno zvanga zvaitika. Another myth, people who threaten suicide are just seeking attention. All suicide attempts must be treated as though the person has the intention of dying. And there is no vatato to all right. Kana dai yanga ira attention iri kutsvagwa. Kana yozotsvagwa nekutaya kuzviuraya veduwe munhu umupewo chi attention yacho. All right. Another myth, only certain people become suicidal. So the fact is anyone. In my personal life, I know a lot of people, professional people, high-level functioning people, vakataya kutozviuraya, vamwe vacho vakatofa. Pamusana pekuti sezvandataura, sometimes things become overwhelming and you are not prepared to handle it. Usually, very highly functional people do not have problem-solving skills. Because vagara zvinhu zvichingovafambira havana kujaira kuzofoira, havana kujaira kuwirwa nemaproblems. Saka kana maproblems auya, because they are not strong, vanhu ivavo vanogona kutotambudzika. There was a young man who actually died because he was an A student, ndobva abuda ne6 A stars and 2 Bs. Saka the last thing that he was saying, zvanzi aiti, where did these big Bs come from? Right. Regai takuda kupedza. The other myth is suicide is painless. Saka vanhu vakawanda kana vave overwhelmed vanofunga kuti beta ndife ndipedze nazvo. Mufungeka ukada kutira kufa haumboita sei haupedze nazvo. Kakawanda kacho isitoziva kuti date rekufa rinani rina Mwari. Saka date kana risati rakwana unogona kutraya ende unokuvara. Kukuvara kwacho kunouya in different ways. Pamwe body yako unokanganisa ma-internal organs nema-overdose zvekuti ma-problems awanga uchifesa anotozoita sei anozowanda. In addition to vanhu vakawanda vanenge vachikunongedzera kuti uyo ndiye aida kuzoita sei kuzviuraya. Saka the problems actually become more. Another myth, once a young person thinks about suicide, they will forever think about suicide. I addressed this one. That's not true. Young persons thinking about suicide cannot help themselves. The truth is, at that time, the young person does not see how to help themselves. But with proper guidance, with proper support, they can actually help themselves. Let me move on to the last part of this presentation. I'll just browse through a few. Breakups in relationships happen so frequently, they do not cause suicide. Guess what? Breakups are actually huge on causing suicide. Pamusana pekuti kana brain dzedu dzisinganyatsofunctioni zvakanaka, tinokanganwa kuti ma-relationships ndeyekutraya kuti zviri kushanda here kana kuti hazvizi kushanda. Ende kana zvisiri kushanda tiri kufanira kutodii kutobreka apo, haisi mhosva, ndo chekutanga. Then umwe munhu anenge aisa upenyu hwake hwese pamunhu umwe chete, saka haasi kuona kuti angabuda sei musituation iyoyo. Saka munhu yetu kuti akabatsirwa zvakanaka anogona kubatsirika. So lastly, let me talk about some of the things that we can do. Let's take all suicide talks seriously and get appropriate help. What is some of the help? Dzimwe nguva munhu anenge akuda kuenda ku-professional counseling, kana kuti anenge akuda kuenda professional counseling, kana kuti just trying to figure out what the help is. Munhu anenge atraya, munhu yenda taura kuti inonzi medical emergency, muwanirei rubatsiro rwakanaka. Sometimes, in addition to psychosocial issues, it can actually be a biological problem. Ndizoka, hormones, etc., some of the things in the body gone wrong in the brain. Mashbataka.
Saka, there are some conditions, dzinogona kudi, mental health conditions, dzinogona kukanganisa munhu. Ko Bible rinoti kudiko pamusana pe-suicide. Bible rinoti usauraye, ndizvo ka? Usauraye mumwe, including kusaurayani, iwewe. Naika. And isu Bible rinotaura kuti we should have our hope in Christ. Saka as Christians, kana ukaona wozviuraya kureva kuti hope yaita sei yapera, kureva kuti tasiya pane zvinoda Mwari. I want to say, I am praying that with these tips you look out for your brother. Be your brother's keeper, be your sister's keeper, be your own personal keeper. Get help. Vanhu vane ma-connections, social connections, shamwari, hama, nei, vanhu ivavo, vanooneka kuti vanobatsirika zvakanaka. Haikona kuramba wakachengeta chinhu. Because zvinhu zviri kutiitikira, hapana chitsva chisina kumboitikirwa pasi pezuva. Mwari ngaatibatsire. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, the grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm tossing, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save my prayer. Torrents of sin and of anguish sweep all my sinking soul, and that perish I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm tossing, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, the terror is over.
is nearer, and heaven's within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more, and with joy I shall make the blessed harbor and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Weather the wrath of the storm-tossed sea, or demons, or men, or whatever it be. No water can swallow the ship where lies the master of ocean and the skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will.